يلا ادم نمبر B 8 by negative 3 by negative 2 by 2. سي ولا بي؟ B. بي. 8 by negative 3 is, استنى. or you want to do the signs first يعني positive times negative. لا. طيب اوكي 8 by negative 3 step by step. 8 by negative 3 is 8 by negative ادم ممكن ده كام رقم؟ 24 لا مش 24. 8 negative 24 minus 24. طيب by negative 2 by negative 2. يس ادم وريم الكاميرا. الكاميرا ده انتوا ماشي تحتها قفلتها. استنى. وسلمى وعبد الرحمن ده كاميرا. واحمد 2 negative 2 times 2 negative 4. ماشي. negative 4 by negative 24. استنى. positive ولا negative الاول يا ادم؟ negative يعني هتبقى positive. positive 24. 24 times 4 which is 90. 96. برافو. طب يا ادم I think it's better ان احنا نعمل الساينز الاول negative times positive او cross any two negative signs. كل two negative cross them together. هما two cross them يبقى اكيد the answer is positive. اوكي؟ بعد كده 8 by 3 24 by 2 48 by 2 96. ليه تاخد دول مع بعض and these alone وتعمل ده multiply ده؟ move in order. اوكي؟ احمد فاروق 1 times negative 2 times negative 3 times 4. 1 times negative 2. First thing, what is the sign going to be? Is it going to be positive or negative? لا نيجاتيف. طب your camera يا احمد second time. ساعدها تاني بليز ها. وسهيلة. طيب 1 times negative 2 times negative 3 times 4. What is the final answer going to be positive or negative? نيجاتيف. ليه؟ اديني explain. بس ترى ينفع احلها بعد كده عشان مش عارف. اوكي يا عم اوكي. ماشي هتبقى 1 by لو negative نيجاتيف 2 times negative 3 يبقى 6 positive برافو times 4 times 4 يبقى 24. برافو. طيب then مرام الاء then مرام الاء negative 1 by negative 2 by negative 4 by negative 8. 64 step by step. ليه positive؟ عشان في negative 2 negative و 2 negative. crossed 2 with each other و 2 with each other كده no remaining negative signs right؟ يبقى اكيد الانسر is positive. 64 1 by 2 is 2 times 4 is 8 8 by 8 64. برافو يا الاء. مرام الانسر هتبقى نيجاتيف. اوكي برافو لان cross 2 negative signs together remaining 1 negative sign صح؟ يس 5 by 4 20 by 2 40 times 3. 120. برافو يا مرام. Thank you منى. negative 1 by negative 4 by 4 by 5. negative 1 by negative 4 equals 4. positive برافو times 4 8. times 5. sorry 4 by 4 4 by 4 16. times 5. طب 80. 16 multiplied by 5 equals 80. طب another way من negative by negative أو cross any two negative signs كده هم. Is there any negative sign remaining? No. Okay, so the answer is positive. 1 by Yes. 4 ممكن نعمل times 5 الأول which is 20 then times 4 80. Okay? طالما if they are all of them are multiply لكن if you want dividing sign it's wrong. Okay? Okay. أحمد محسن. Let's go to the lower part. This is harder a little bit.
3 times something times -2 is 12. First thing يا أحمد, let's look at the sign. The answer is negative, صح? The answer is positive قصدي, right? Yes. How to make this positive? Positive times negative is negative, right? Yes. طيب, we should multiply it by what to be positive? -2. Negative الأول, صح? 3 by 2 is 6 times how much is 12? -2. برافو يا أحمد. طب can you tell me ليه negative؟ برافو, it's right. To make the answer عشان negative times negative equals positive. برافو يا أحمد. عشان دي positive we want two negative signs at least عشان نخليها positive, right? 2 or 4 or 6 يعني, right? Two negative signs to cancel each other. Thank you يا أحمد. محمد خالد, 4 times 4 times what is 64? Positive or negative? First thing. هي الأنسر positive, right? طيب, what should we multiply positive by what is positive? Positive times positive. برافو, positive times positive is positive times positive is positive. مش هتفرق في حاجة, right? طيب, 4 by 4 is 16 times what is 64? Mm. 16 times كام؟ 64. ممكن نغشها من هنا شوية. 16 by 5 كانت 80, يبقى أكيد less than 5. تبقى عارف. 16 times كام؟ ما قلت لحضرتك انا دي في الهومورك برضه اتلخبطت فيها. اوكي, 16 by 4 يا محمد. دي نمبرز عادية دي يا محمد. النيجاتيف ساين والبوزيتيف هم ممكن تتلخبط فيهم. طب ممكن نعمل next one together؟ بص يا محمد. Mister, I did the first one -6 مش -2. طب 3 by 6 is 18 by 2 is 36. هي الانسر is 12. كده بتطلع 12. ما لوجيك يا سهيلة؟ أيوة بس النيجاتيف طيب. ساين يا مستر. معلش يا سهيلة 1 second. أحمد وريم. أحمد your third and last chance عشان أقول لك الكاميرا بليز يا أحمد. ماشي, ما تقفلهاش تاني خالص. أحمد فاروق يعني. وآدم وعبد الرحمن. نعم. الكاميرا. هو لازم. يا راجل. مستر هو ليه يعني الكاميرا؟ ليه لازم الكاميرا؟ وجودي واحمد وشريف. احمد انت قفلت الكاميرا تاني ولا انا عندي معلقه؟ وعبد الرحمن وآلاء. أنا فاتحاها يا مستر. اوكي يا آلاء. طيب, مستر انا كمان. اوكي يا عبد الرحمن. -3 times what times -3 is -27 يا محمد يا خالد. مستر. -3 times what times -3 is -27. الانسر is negative, right? يس. طيب, negative by negative اللي مكتوبين negative by negative. يبقى هنا نحط هنا نيجاتيف برضه. برافو, لان negative times negative is positive, صح؟ صح. ازاي نخليها negative? by multiplying it by negative again, right? 3 right. by 3 3 by 3 equal 9 times how much is 27? 9 times كام 27؟ by 3. خلاص كده كلير يا محمد شوية؟ اوكي, شريف -1 times something times 8 is -16 يا شريف. هي the answer is negative, right? Yes. طيب, negative times positive is اللي موجودين the -1 and the 8. Negative times positive is Negative. طيب, times what is negative? Negative times negative ولا times positive to keep negative as it is? Negative. Negative. Like positive. Positive, go. Positive how much by 1 times 8? 8. Times how much is 16? 2. 2. Check يا شريف. Negative times positive Negative. times positive. Negative. 1 by 2
2 by 8 2. 16 يبقى the answer is negative 16 right يا شريف؟ Yes. اوكي محمد خالد ما تعملش باك جراوند والحركات دي ماشي؟ بليز عشان حاضر. شكلك غريب قوي 2 السكرين عندي كلها سودا مفيش اصلا. اوكي زياد Yes, 2 yes. 2 times something times negative 6 is positive 72 how to make this positive times negative 2 times الأول دي هتكون positive يبقى اسمه إيه ده؟ يبقى دي هتكون negative اللي في البوكس الفاضي تكون negative. exactly ليه يا زيزو positive times negative عشان دي هتكون negative عشان positive times negative و negative times negative positive. exactly so 2 times 6 is 12 times how much is 72 اسمه إيه ده؟ 6 negative 6. خلاص we put the sign يعني اوكي thank you يا زياد برافو سلمى Yes. negative 3 times 4 times something is برضه 72 first thing what is the sign here برافو هي it's negative first right Yes. okay negative ليه لأن negative times positive is negative times negative is positive right Yes. طيب 3 by 4 is 12 times what is 72 Times 3. مستر بتاع لا again يا سلمى 3 by 4 12 12. 12 by 3 is 36 هي مش 3 12 times كام is 72 ايه سلمى do you know it No. طب we can try يا سلمى 12 times anything try كده times how much choose a number بس اكيد مش 12 times 10 which is 120 يعني we need something less right 12 times 6. okay it's exactly 6 by the way 6 by 2 is 12 2 carry up 1 6 by 1 is 6 plus 1 7 so it's 72 okay Okay. thank you Sam. I will clear this anyone want a screenshot or something clear Just a question F و G زي بعض يعني زي بعض شوية. في exactly حاجات فيها yes بس with different signs في كله. yes طيب محمد خالد again طالما الدرس رخم F we did F G يا محمد the answer is 72 positive right طب what signs do we have negative times negative بنحط positive وهنحط هنا positive. برافو how much بقى 3 times 4 is 12 times كام is 72 تاني هتبقى عكس الإجابة الإف لكن أنا مش فاكر. 6 زي ما أنا قلت. جودي then ريم then سهيلة جودي جودي unmute yes negative 9 times something times negative 8 is negative 72 لا انت صوت وصلك مش بتدعي لي ايه؟ في صوت وصلك negative 9 times negative 8 is الصوت وصلك متأخر فعلا is positive 70. okay times how much to make it negative 72 Mister, it's negative 1. okay صح. جودي انت صوتك مستر وصلك على طول كان ولا انسر 7 كلها. اوكي سليب طيب ريم then سهيلة ريم will solve A B وسهيلة أو A و C وسهيلة B و D اوكي ريم A and C negative 1 by negative 1 is unmute 1. okay positive right طيب Yes. negative 1 by negative 1 by negative 1 by negative 1
negative 1. answer. لا دي هتبقى 1. What one exactly. What was the positive, right? Yes. Okay. semester Cross the two negative together. ليه يا محمد negative sign؟ لا قلت C دي 1 لكن B ودي negative 1. طب ما انت بتجاوب مش في دورك كده صح؟ لو انتوا حليتوها ما حليتوهاش. C يا ريم ليه C is positive because we cross every two negative signs together صح؟ 1 2 1 2 كده the answer is positive 1 by 1 by 1 by 1 is 1. طيب سهيلة you're going to solve again. Yes. Negative 1 by negative 1 by negative 1 cross 2 together. Negative 1. ايه negative 1 برافو. طب in D cross 2 cross 2 so what is the answer? Negative 1. Negative 1 برضه. سهيلة number 3 number A برضه the answer is the answer positive or negative when you Negative. multiply together three negative numbers. برافو. ليه يا سهيلة ان negative إيه. ونيجاتيف هتكروس 2 with each other right؟ هتبقى negative 1 right؟ طيب أحمد محسن if we have four negative numbers what is the answer going to be? Positive or negative? positive. برافو يا أحمد لأن I will cross 1 2 3 4 cross كل 2 with each other right? Yes. Okay so it's going to be positive and the last one يا أحمد برضو 5 negative numbers. Negative. طيب if we set 35 negative numbers who can tell me? Negative. برافو. طب 78 Positive. positive. يعني what is the conclusion if the number of negative signs is odd so the answer is negative. If it's even so it's positive. لو even يبقى positive. Clear? طيب يعني first thing we're going to count the negative numbers. هما كام negative number؟ لو 3 يبقى the answer is odd. مالناش دعوه بالبوزيتيف خالص. يعني if we have a very big question زي اللي هديه لكم مثلا at the end of the session very big question هنعد how many negative numbers do we have as if we cannot see the positive numbers اصلا. مثلا we found that we have 7 negative numbers. يبقى what is the answer going to be? Negative. Negative without thinking. بعد كده calculate the numbers بقى. Okay I prefer to finish the signs first then the numbers عشان ما نقعدش كل شويه نفكر. Clear? أحمد clear? Any questions? Okay. طيب then we're going to go to the dividing negative numbers. One second. طيب dividing negative numbers برضو it is the same as the multiplying. There is no more idea بس whatever we do for the signs is the same. What we do for the signs is the same. ما بنتغيرش. Okay? يعني لو different negative و same positive برضه. Exactly بالظبط. The same as the multiplication بس بدل ما نعمل multiply we're going to divide. Okay? يعني for example in number A. Annotate. One second. Maram, are you following? Yes. Okay. Any questions or any problems? Okay. Right. The first one, 22 times divided by 2. Positive divided by negative is the same as the multiplication. كأنها positive times negative. Is negative, right? But instead of 22 by 2, it will be 22 divided by 2, which is 11. طب هنا I can cross the two negative signs together. 24 divided by 3 is 8. أو in another way, negative divided by negative is positive. 24 divided by 3 is 8. بس دايما crossing is easier. Okay? طيب the last thing, negative 40 divided by 5. Can I cross the negative sign مع أي حاجة? Can I cross this? Okay. No. Can't cross this, so the answer is going to be negative. 40 divided by 5 is 8. Any problems? So can we solve the first row? So it's the same as multiplication? Exactly as well, but we divide them instead of multiply. Okay? Yeah. Let's solve the first row together, then you're going to solve E alone, okay? Okay. Okay. Now let's solve the first column. Let's solve the first column. طيب, it is Mariam Said didn't come again. Abdurrahman. Yes. It's your turn.
4 divide 8 divided by -4. Can I cross the two negatives? cross the two negative. Can I cross them? يعني قصدي it's one negative. Can I cross two negative signs? It's one negative. Yes. يعني the answer is going to be positive ولا negative يا عبد الرحمن؟ Positive. هي اللي 8 هما هي 8 divided by -4. انت شايف في two negative signs I can cross them؟ no. يبقى the answer is going to be positive ولا negative? Negative. Negative. I didn't cross the negative, so it will keep negative as it is. 8 divided by 4 is Divided by 4 is 2. 2. يبقى the answer is -2 يا عبد الرحمن. طيب يا عبد الرحمن, can you explain number A مثلا? Can you explain for me number A? Why is it negative 11? Because the 2 is negative. Exactly, and we have only one negative number, right? Yes. طيب one negative number يعني I cannot cross it, it will keep as it is. أنا بcross كل two with each other. I cannot cross the one negative sign. So it will keep negative as it is, right? Yes. Then divide 22 by 2, which is negative 11. Which is 11 يعني. 22 divided by 2 is 11. And the negative sign as it is. Okay. Clear يا عبد الرحمن ولا not 100%? Clear. طيب آدم 9 divided by -3 آدم 9 divided by -3 9 divided by number E. 3. What is the answer? Positive divided by negative. Can I cross the negative with anything? No. So the answer will be what sign? Negative. Negative. 9 divided by 3? 9 divided by 3. 3. Adam, انت مش فاهمها قوي صح؟ You didn't understand well? ولا مش قوي. طب بص يا ادم، فاكر المالتيبليكيشن if you have -2 times -4 مثلا for example I cross the negative signs with each other. كل two negatives I can cross them صح؟ So the answer is positive. طب the same for the division. If we have -8 divided by 2 مثلا اعتبرها multiply يا ادم. Consider it multiply. The answer will be positive ولا negative؟ Negative. Negative. يبقى برضه في الديفيجن the answer will be negative. The same يا ادم بالظبط. المالتيبليكيشن زي الديفيجن بالظبط بس instead of multiplying we divide. That's it. ماشي فهمت. اوكي يا ادم شور؟ طيب احمد -48 divided by 8. احمد can you hear me؟ احمد -6. ويت اوكي احمد محسن اوكي ماشي -6. احمد فاروق ليه نيجاتيف يا احمد؟ ليه احمد يا محسن was this negative؟ Why was it negative؟ عشان negative times positive. Exactly. أو negative divided by positive is negative. أو in another way I can't cross the negative sign with another negative sign. Right? Yes. طيب أحمد فاروق Adam, where are you Adam؟ نايم ولا إيه؟ محمد فاروق can you hear me؟ لا عندي اسمه مفيش حاجة. You cannot see the screen برضو؟ لا هو أصلا بقت سودا خالص مفيش أي حاجة أصلا. أنا me too I can't see your cameras by the way. أنا مش شايف كاميراز غير 5 of you. I don't know why. دي مشكلة. مستر مفيش غير زياد هو بس اللي قافل. الكاميرا بتاعتي فيها مشكلة. محمد أنا طالع لي صورة بنت عندك معرفش ليه. بنت مين يا مستر؟ والله العظيم هتشوفها في الفيديو. لما ابعت لك الفيديو هتشوف ان انا في صورة بنت في when I told you يعني. طب اوبن ده كاميرا كده يا محمد. فاتحها. والله بنت مستر كده حضرتك شايفني؟ اول مرة اشوفها باي ذا واي يعني. صورة بنت اول مرة اشوفها. عفريت بقى ولا ايه ما اعرفش. عندك عفاريت في الأوضة؟ مستر كده حضرتك شايفني؟ اهو يا محمد اهي. ايه ده؟ هو مين اللي داخل مسمي نفسه محمد خالد ده؟ او دي؟
الله، عفاريت بقى داخلة معانا. ايه مين دي؟ معرفش. محمد I will show you something okay هاي أنا ابعت يا خلاص. مستر على الواتساب. who's it اسمك ايه؟ مالك؟ ملك هي مستر ملك. ملك your name is ملك خالد right هي ليه Yes. مسمية نفسها؟ طب يا ملك يعني I think you have a brother called مسمية ملك نفسها محمد right طيب ثواني. طب write your name عشان احنا عندنا محمد خالد فاتلخبطنا اوكي write your name ملك اوكي. خالد الحمد لله. ويلكم يا ملك مستر كده حضرتك شايفني؟ يس يس انا بتاعتي عمالة تعلق. طيب احمد فاروق can you hear me ايوه يا مستر انا سامعك بس انا مش شايف السكرين اصلا. طب I will ask you the question oral هتحل يعني هتحل negative 8 divided by negative 2 negative 8 هي divided by الانسر negative هتبقى بوزيتيف برافو 8 divided 2 4. برافو يعني positive 4 right ايوه thank you آلاء ايه؟ 45 divided by negative 3 will it be positive ولا negative احنا في نمبر انهي كيو؟ الانسر هتبقى بوزيتيف. برافو 45 divided by 3 ثانية الديفايد ده بيبقى غبي. والله. حاجة رخمة. 3 times how much is 45 3 times how much is 30 15 برافو. الانسر او يا آلاء مستر احنا لازم ناخد الديفايد. 3 times how much is 50 is 30 10 باقي 15 3 times how much is 15 3 times 5 right يبقى 10 and 5 15 طيب can you solve the next column كله alone you have 3 minutes 3 minutes. yes يا مستر مستر بعد علاء. نعم لا هنحلوه دلوقتي هنحله مع بعض then you're going to solve this at home مستر نعم ما بعرفش احل انا ديفايد. محمد ممكن تقول في نمبر بي مثلا instead of 15 divided by 3 3 times what is 15 5. ما انت عرفتها اهو in F 4 times what is 8 times what is 40 مش 40 divided by 8 you can do it in this way اوكي. ما تقولش بصوت طب عالي ينفع كالكوليتر؟ لا ينفع تقول لي بس عشان الاسئله عشان انا مش شايف حاجه. طب I will tell you and you copy you write على طول يا احمد اوكي negative 15 divided by negative 3 40 مستر I finished. اوكي ايه ده؟ 40 divided by negative 8 خلاص يا احمد copy the questions بس وانا كمان خلصت. ايوه ما انا بنقل خلصت. اوكي negative 35 divided by 5 negative 6 divided by negative 3 خلاص كده. negative 45 divided by negative 9 the last one تمام ماشي. كده only absent مريم and سحر right Yes. yes يا ريم طيب done. اوكي يلا let's start done. طيب it is Maram's turn Maram B and F quickly 15 divided by negative 3 Negative 5. طب ليه negative عشان there is only one negative. exactly one negative sign طب 40 divided by negative 8 Negative 5. علقتي ولا ايه؟ لا. كله نقول negative negative. negative أحل اللي بعدها ولا أعمل إيه؟ because برضه one negative Negative. sign صح؟ أيوة. طب يا مرام what is the difference لو النيجاتيف كانت above the 40 مش above the 8 في difference؟ لا. It's the same صح؟ يعني the negative Yes. left or right it is the same. Thank you يا مرام. منا negative 35 divided by 5 negative 7. برافو. and n يا منا negative 2. طب ليه لا negative؟ positive 2 قصدي. ليه positive برضه can you explain؟ because there is 2 negative. So Exactly. negative Two negatives. Okay.
اوكي من محمد خالد negative 45 divided by negative 9 5 ليه 5 ليه positive عشان في 2 برافو cross them together كده any problems till now I will erase this anyone needs it لو حد عايزها screen shot نو. طب يا مستر ثانية واحدة بس. okay the session باخد will end in 3 screenshot. minutes we're going to enter in the same link ها ماشي. مستر هو اصلا ما ناقصش كتير. لسه ناقص 14 minutes طب ماشي مفرقتش على 14 minutes. ما وراناش حاجة. مش خلاص يا مستر خدت سكرين شوت عشان على الكمبيوتر باخد سكرين شوت يعني وقت طويل. ممكن دوس function print screen يا زيزو نعم؟ function print screen او print screen لو ما عندكش function يعني هتلاقيك لا أنا باخد سكرين شوت على طول. في something is called ويندوز. it's called PRTSC print screen PRTSC ممكن تبقى مش عندك I don't know يعني. لا أنا بدوس ويندوز ألت برنت سكرين. طيب number 4 let's do number 3 and 4 بس 3 and 4 are tricky شوية أو 3 مش tricky خالص it is the same as 2 بس in different way هو is there a difference between the division sign أو the over لا. No. it is the same صح؟ يعني for example if we said negative 16 over 4 can I cross negative with something؟ لا. so it will keep negative as it is هتبقى نيجاتيف و16 و4 هتطلع 4. 4 طب هنا can I cross the negatives yes cross this with this what is the answer هتطلع 8. thank you يا محمد طيب and the rest is the same any problems لو انا ينفع احلها على زي 2 كده يعني the same يعني بس دي اسهل ياخد لما you see them above each other you can cross على طول I think this is easier by the way يعني it's up to you يعني ممكن تعتبرها divide ما the same meaning اوكي طيب إيه بس أنا عايزة أحل. حاضر طيب في الاوردر اوف اوبريشنز this is the harder part بقى number 4 is hard in order of operations يعني in order of operations لو عندنا fraction we should finish what is up لوحده and what is down لوحده اوكي كأن في bracket هنا وفي bracket هنا if we have a fraction كأن في bracket up و bracket down اوكي مش فاهم يا مستر ينفع حضرتك تعيد تاني؟ تاني بص يا زيزو in the if we have a fraction sign you should finish what is up كله then divided by what is down كله يعني for example يعني الأول نعمل 3 multiply negative 4 وبعديها divided negative 2 اللي يطلع يعني in B يا زياد in B هنعمل 8 times negative 3 مش هنعمل واللي هقول لك الرونج واي هنعمل 8 times negative 3 الانسر بلس 5 الانسر minus 7 دي غلط الانسر الكوريكت 1 8 times negative 3 alone و 5 plus negative 7 alone then divide the two answers يعني نطلع دي ونطلع دي ونقسمهم على بعض. exactly بالظبط كده هنا in G negative 2 minus negative 4 alone 16 divided negative 8 alone and divide the two answers كتير سؤال مش واضحة قوي مستر ينفع تحل كده دي طب دي احنا عندنا fraction